Ayan, so magandang araw po ulit sa ating lahat. So muli pong nagbabalik si Teacher Camille para po mag-discuss ulit ng panibagong lesson. So today, continuation po tayo ng aking first video ng Unit 2. So ang topic natin for today is all about so joint and combined variation naman yung i-discuss natin ngayon. So without further ado, let's start our lesson. Okay, so sa joint variation po muna tayo. So ano po ba pag sinabi natin joint variation? So sabi, kapag daw joint variation, ito po yung kanyang definition. So yan, if the ratio of one quantity to the product of the other two quantities is constant, then they vary jointly daw. So ito po ay walang pinagkaiba halos doon sa ating direct variation. Ang pinagkaiba niya lang, ang kasama ni K is dalawa or higit pang variable. So para mas maunawaan, ibibigay ko po yung example. So ayan, so for example, I have y varies jointly as x and z. So paano po natin yan tinatranslate into a mathematical equation? Kung natatandaan nyo before, yung direct, katabi, tama. So yung joint po, sabi ko walang pinagkaiba, halos katulad. Ang pinagkaiba niya lang sa direct, two or more na po yung kasamang variables. So eto, i-translate natin. So sabi dyan, y, di ba sabi ko yung varies, sa estudyante ko, tinuro ko doon yung equal sign. So y varies jointly, pag jointly, parang direct katabi niya, pero two or more variables na po. So varies jointly as x and z daw. So ito po yung kanyang equation. So sabi dyan, y varies jointly as x and z. So parang direct, pero two or more variables na yung kasama ng ating constant. So yon, yan po ang ibig sabihin ng ating joint variation. So let's now proceed with our first example. Okay, so ito po yung ating first example. Basahin ko lang. Sabi dyan, if x varies jointly as y and z, and x is 4 when y is 1, and z is 2, find x daw when y is 3 and z is 5. So yan po ay isang halimbawa ng joint variation. So parang sa direct din po yung way of solving niya. Una nating hahanapin is yung ating constant. So letter A, let's find the constant. So, paano natin hinahanap yung constant? Of course, kailangan i-translate muna natin yung ating given. So, sabi dyan, x, i-translate natin. X varies jointly as y and z daw. So, eto na po yung ating translation. X varies jointly as y and z. And sabi dyan, ang x daw ay 4. So, papalitan natin yung mga value. Ang x ay 4 when y is 1 and z is 2. So from here, makukuha na natin yung ating constant. So we have 4 is equal to k. 1 times 2 is 2. Tama? So k2 or 2k is just the same. So divide both side by 2. Since yun ang kasama ng ating constant. So cancel. So dito ko na lang ilagay. So our constant now is 4 divided by 2, we have 2. So nakuha na po natin ang ating constant of our variation. So nakuha. Parang direct lang din. Unang hinahanap si constant, translate muna and then substitute the value. Next, after the constant, syempre, isusulat na natin ang ating equation. So, yung ating equation, kung natatandaan nyo, yung ating tinranslate, so eto, yan po yung ating equation, pero pinapalitan na natin yung constant ng ating nakuhang value. So, in this case, ang ating equation will be x is equal to, ang ating constant ay 2, and then copy y, z. So, malinaw. So, eto na po agad ang ating equation. So, yan. So last is yung isa-solve na natin kung ano po ba yung tinatanong doon sa ating problem. So solve na natin. So sabi dito sa problem, hanapin daw natin si x. So ang hinahanap natin is si x. So find x kung ang y daw ay 3 at ang z ay 5. So gagamitin natin syempre si equation. Kaya nga po yan kinuha natin. So use the equation since nawawala si x. Copy x, wala tayo ipapalit. Is equal to constant 2. And then hanapin daw si x kung ang y ay 3. So palitan lang ng value. At ang z ay 5. Ganun lang kasimple. Next. So, let's solve. So, x now is equal to 2 times 3 is 6 times 5 is, ayan, very good, 30. So, ibig sabihin, nakuha na natin ang value ni x kapag ang y ay 3 at ang z ay 5. So, ganun lamang po kasimple ang ating joint variation. Same lang sa direct, ang pinagkaiba lang, yung kasama na po ng ating constant is 2 or more variables na po. Pero same process, get the constant, translate, get the equation using the constant na nakuha natin, and then solve for the missing values ng ating problem. So yan, isang example lang po ang aking ibibigay sa joint and combined dahil nga po sasagutan natin ang learning task number 2 sa inyong module. So continuation to kasi diba sa unang video ko for the unit 2 is yung learning task 1 ang sinagutan natin. So this time learning task 2 tayo. Learning task 2 A and B din yun. Doon muna tayo kay letter A kasi yun po yung lesson tungkol sa joint variation. So let's now answer learning task number 2, letter A.
Okay, so eto na po yung ating learning task number 2. Sa letter A muna tayo in your module. So sabi dyan, supply the missing value if y varies jointly as x and z. So eto po yung table sa inyong module, pwede nyong i-check. And then sasagutan natin yan one by one. Pero syempre, kailangan unang step natin, i-translate muna natin yung ating given. So sabi, supply the missing value if y varies jointly as x and z. So alam na alam nyo yung translation yan, lagay ko lang dito. So sabi dyan, y varies jointly as x and z. So, ito po yung ating equation. Yung gagamitin natin sa pagsosolve. So, one by one tayo. Let's start with number 1. So, number 1, syempre first step, sulat natin yung mga given. Given, y daw ay 30. Ano pa? Ang x daw ay 3. Ang z ay 5. And then, ang hahanapin natin is yung constant and together with the equation. So, syempre, una nating hahanapin is the constant using yung ating kaninang ginawa. So, we have y is equal to kxz. So, let's substitute the values. So, given, ang y daw ay 30. Syempre, missing ang ating constant, so wala tayo ipapalit. Ang x daw natin ay 3, and ang ating z ay 5. Simple lang, di ba? So, let's solve. So, we have 30 is equal to k. 3 times 5, we have 15. And since ang hinahanap natin is the constant, divide both side by 15. 15, para makancel natin ito. So, we have constant now is equal to 30 divided by 15, so we have 2. So, eto na po ang ating constant ng ating variation. So, nasagutan na natin to. Lagay ko na po dito. So, we have 2. Nakuha. So, now, let's now write the equation. So, sabi natin, kapag may constant na, madali na natin isulat sa equation. Gagamitin lang natin yung tinranslate natin kanina. Papalitan lang yung constant nung nakuha nating value. So, in this case, our equation will be y is equal to, ang ating k na nakuha is 2. And then, copy lang, x, z. So, eto na po agad ang ating equation. We have y is equal to 2xz. So, yun lang po ang number 1. So, let's now proceed with number 2. Ayan. So, sinulat ko na po yung given sa number 2. Given na ang y is 80. Ang z natin is 4 and given then also the equation. So, kung dito guys, nakuha natin si constant, madali na lang sa equation, mas madali ito. Kasi pag may equation na tayo, madali nating makukuha agad si constant. Ano ang ating magiging constant? So, our constant is, di ba, yung kasama dito, di ba yun si k? So, our constant now, or yung tinatawag nating, teka, sulat ko dito. Our constant will be 2. So, ganun lang po, kasimple. Yung 2 na kasama ni x and z. So, susulat ko na dito. Our constant is 2. Okay? So, now, let's now solve for, ano pa yung missing? X. So, syempre, using our equation, dahil given na sa equation, solve for x tayo. Solve for x. So, use the equation. So, we have y is equal to 2xz. So, substitute lang natin yung mga given value. Given na ang y natin is 80. Then, copy 2. Syempre, missing si x. So, walang value si x. At yung ating z, which is, eto pala, 4. Next, solve. So, we have 80 is equal to, di ba guys, yung tatlong yan ay multiplication, yan po ang ibig sabihin yan ay 2 times x times 4. So, syempre, ito ang i-multiply muna natin yung dalawa nating number. So, 2 times 4, we have 8 and then x. So, ang hinahanap natin si x, may kasama pa siya, which is yung 8. So, divide both side by 8. So, para cancel. And then, what will be the value of our x now? So, we have 80 divided by 8 or simply 10. Ayan. So, napakadali lang, di ba? So, our x now, isupply na natin dito, will be 10. Nakuha. So, yun po yung number 2. So, let's now proceed with number 3 sa ating learning task na sinasagutan. Okay. So, again, sinulat ko na rin yung given natin sa number 3. Our x is 6, z is 8, and our constant is 4. So, again, kapag may constant na, madali na lang natin masusulat sa equation. Pwede ko na hindi lagyan ng solution dito. So, our equation will be, ito po, papalitan lang natin yung k ng constant, which is 4. So, our equation will be y is equal to 4 dahil yun yung ating constant, x, z. Nakuha. So, yun po. Okay. So, yan na po ang ating equation. So, ibig sabihin, ang hahanapin na lang natin ngayon is si y. Siyempre, by using our equation. So, solve for y. So, yun. Solve for y tayo. Solution natin using the equation. Y is equal to 4xz. Let's substitute the value. Ano yung mga given? Since missing si y, syempre, wala tayong ipapalit dyan. Y is equal to 4. Yung ating x ay 6 at yung ating z is 8. Next. Multiply. So, we have 4 times 6. We have 24 times 8. So, y now is equal to 24 times 8. We have 192. So, ito na po yung value ng ating y. So, ilalagay ko na po dito. Y is 192.
192 yun ha, baka kala nyo 142. Ayan, so maganda kasi magsulat. Ayan, 192 po. So we're done with number 3. So last 2 na po tayo, numbers 4 and 5. Let's now proceed with number 4. So ayan, number 4 tayo, sinulat ko na yung given y is 60, x is 10, and given the equation. So again, di ko nasulat yung solution for paghahanap ng constant. Napakadali lang naman kung ano po yung kasama dito ni x and z. Yung number dito, yun po agad ang ating constant, which is in this case, yun ay si 3. So our constant will be 3. So let's now solve for, yung nawawala, solve for z tayo. Siyempre, solve for z, siyempre using our equation. Lagi namang equation yung ginagamit natin para paghahanap ng value. So substitute yung mga given. So y daw is 60. Is equal to 3, our x is 10, and our z is yung ating hinahanap, so wala. Next, we have 60 is equal to 3 times 10, we have 30 z. May kasama pa si z, 30, so divide both side by 30. So cancel, our z now is 60 divided by 30, we have 2. So yun na po yung value natin ng z, we have 2. Ayan, so we're done with number 4. We will now proceed with yung last number natin, number 5, in sa ating learning task number 2, letter A in your module na tungkol sa joint variation. So let's now proceed with number 5. Okay, so ito na po yung last number sa ating learning task number 2 sa inyong module. Guys, napansin ko lang, kung mapapansin nyo, mali po pala yung nasa module natin. So ngayon ko lang napansin, nakalagay sa module y is equal to 3/4 xy. So mali po yan ha, kasi po y is equal to kxz dapat. Kasi diba nagva-vary siya jointly as x and z. So kanina pa ito nakalagay dito, mali pala. Yung po kasi yung nasa module. So palitan natin. Ito po ay z. So ganun pa rin naman. Meron na to. So yan po ay 3/4. Nilagay ko na kasi alam nyo na naman na ang constant natin is yung kasama lang ng x and z, diba? So, alam na natin that our constant is 3/4. So, ang sasagutan na lang natin is yung x. Siyempre, using our equation. So, substitute the value. Ang y daw natin is 48 is equal to 3/4 yung ating constant. And then, our x, siyempre, yun yung nawawala. And then, yung ating z will be 12. So, 12 si z, tama? Oh, next, solve. So, we have 48 is equal to, syempre, multiply natin yung ating mga numerator dahil po yan ay may invisible 1, tama? So, we have 3 times 12. Doon muna tayo sa dalawang number kasi ito pong variable mamaya na. So, we have 3 times 12, we have 36, x, and then over 4. Nakuha. So, yan. Divide natin. So, we have 48 is equal to 36 divided by 4. We have 9. And then, just copy x. So, meron pang kasama si x, which is 9. So, divide both side by 9. So, cancel. Ay, sorry. Mali ako ng cancel. Sorry na po. So, ito pala, 9. So, our x now will be, divisible ba yan? So, hindi, di ba? So, i-reduce na lang siya natin into lowest term. So, we have 16 over 3. So, ito na po yung value natin ng x. So, we have 16 over 3. Di ba? So, ilalagay ko na dito, 16 over 3. Ayan. So, doon po nagtatapos yung pagsasagot ng ating learning task number 2. Letter A po muna tayo in your module. Kasi po yung letter B ay tungkol na po sa combined variation. So, ibig sabihin, i-discuss ko muna yung combined bago natin sagutan ulit yung learning task 2 din, pero letter B naman in your module. So, yun po. So, dito nagtatapos yung learning task number 1 letter A and number 2 letter A. So, mag-continue na tayo ng ating discussion sa combined variation para masagutan natin yung letter B naman. Okay, so ipagpatuloy na natin. So let's now discuss combined variation para masagutan natin yung letter B doon sa inyong learning task. So ano po ba ang combined variation? So definition po muna tayo. Pag sinabi natin combined variation, ayan, so variation daw where one quantity varies directly to the other quantity and inversely naman to the other quantity. So, ibig sabihin yung combined variation pala is pinagsamang direct na at inverse. So, para mas maunawaan, mag-translate muna tayo. Okay, so yan, i-translate muna natin to. So, paano po ba yung combine? So, sabi dyan, M varies, so yung equal, M varies directly daw, pag directly katabi, directly as N, and inversely naman as P. Diba sabi ko kapag inverse nasa ilalim. So as P. So nakuha, ganun lang kasimple. Again, M varies directly, katabi si N, directly as N, and inversely naman as P. So nasa ilalim si P. So ito na po yung ating tinranslate na equation. So M varies directly as N and inversely as P. So combined variation again is yung combination, kaya siya nga tinawag na combined, combination na ng direct and inverse. So let's now proceed with our example. So katulad po ng kanina, isang example na lang po dahil sasagutan din natin ang learning task number 2, letter B naman. So napakahaba nun. So isang example na lang ibibigay ko sa
combined variation. So without further ado, let's now have your first and will be syempre isa nga lang example. Ayan, so ito na po yung ating halimbawa sa ating combined variation. So basahin ko lang, sabi dyan, D varies directly to E and inversely to F. If D is 5 when E is 3 and F is 6, find E when D is 15 and F is 4. So katulad lang din po ng step natin kanina, una natin gagawin is hanapin natin yung ating constant ng ating variation. So paano natin magagawa yan? Siyempre kailangan muna natin i-translate. So sabi dyan, D varies directly to E and inversely sa F. So, ito na po yung ating translation. D varies directly sa E at inversely naman kay F. So, after nating matranslate, masasolve na natin yung ating constant using the given value. So, palitan natin sa isa. Ang D daw ay 5. So, D is 5. Copy K dahil yun yung nawawala. Ang E daw ay 3. At ang F daw natin ay 6. Nakuha. So, pinaltan ko lang yung mga value next. Since may denominator, multiply both side by yung denominator natin which is 6. So, cancel. So, matitira si K3 or 3K. It's just the same. 3K is equal to 6 times 5 we have 30. So, divide both side by 3 since may kasama pa si K. So, cancel. Now, our constant will be 30 divided by 3 which is 10. So, yun na po agad ang ating constant. So, we have constant is equal to 10. So, pag alam na natin yung ating constant, syempre, madali na natin isusulat ang ating equation. So, katulad lang din ng step kanina. So, yung tinranslate natin, yun ang ilalagay natin as equation, pero si K, papalitan na natin nung nakuha nating value. So, our equation will be D is equal to 10, dahil ayun si K, 10E over F. So, eto na po ang ating equation. So, D is equal to 10E over F. So, kapag may equation na, madali na nating masasolve yung hinahanap natin dun sa problem. So, solve na po tayo. So, ang hinahanap natin sa ating problem is, hanapin daw natin si E kapag ang D ay 15 at ang F ay 4. Siyempre, using our equation. So, we have D is equal to 10E over F. So, paltan na natin. Hanapin si E kapag daw ang D ay 15. So, paltan. Ang D ay 15. Copy the constant. Hanapin si E. So, nawawala si E. Wala tayong papalit. At ang F daw ay 4. May denominator. So, multiply both side by 4. So, cancel. So, matitira si 10E is equal to 4 times 15. We have 60. So, may kasama pa po ang ating E, yung ating hinahanap, which is 10. So, divide both side by 10 para makancel. So, meron na po tayong value ng ating E. So, we have 60 divided by 10, we have 6. So, eto na po yung hinahanap natin sa problem, na hanapin daw si E kapag ang D ay 15 at ang F ay 4. Yung substitute natin guys, wag yun nandun sa unahan ha. Dahil hahanapin natin si E kung ito ang given. Nakuha. So, yan na po yung ating example sa combined variation. So again, isa lang po dahil sasagutan natin yung letter B sa inyong learning task. So mahaba-haba po yun. So let's now proceed with answering your learning task number 2, letter B. Okay, so ito na po yung ating learning task number 2 pa rin tayo, pero this time letter B na. Kasi nga po, sabi ko kanina, ito na po ay sumasakop na sa ating combined variation. So natapos na natin yung discussion, sasagutan na natin yung ating learning task. So katulad din ng kanina, una natin gagawin, itatranslate natin yung ating statement. So sabi dyan, supply the missing value if yung Y daw, so dito ko nalalagay ha, Y varies directly to V and W. Directly daw siya kay V and W and inversely naman kay Z. So, ito po yung ating equation na gagamitin or the mathematical equation na gagamitin po natin sa pagsasagot ng numbers 1 to 5. So, without further ado, let's now start with number 1. So, number 1, dito tayo, hindi ko nasulat yung given, tignan lang sa table kasi parang magkasya yung solution natin. So, sa number 1, given si Y, si V, si W, si Z, at si, syempre, missing yung ating K at equation. So, gagamitin natin ito para po masolve natin first si constant. So, sabi dyan, si Y daw ay 5. So, bapalitan natin yung mga value. Si Y ay 5. Syempre, yung K, dahil hinahanap pa natin siya, wala pa siyang value. Si V daw ay 12. At si W ay 14. All over, si Z daw ay 24. So, wala pa po tayong kinocompute. Ang ginawa pa lang natin, pinalta natin yung mga given values. Now, let's solve. So, we have, syempre, copy lang si 5. Copy si K. So, we have 12 times 14, 168 over 24. So, let's remove the denominator. So, pwede kayo mag-cross multiply kung saan kayo masanay. So, remove the denominator by multiplying by 24. So, cancel. So, magiging K, 168 is equal to 24 times 5, we have 120. So, may kasama pa si K, si 168. So, divide both side by 168. So, cancel. Our constant now will be 5 over
7. So, marunong na kayo mag-reduce ng fraction, di ba? So, eto na po ang ating magiging constant of our variation. So, isusupply ko na to doon sa ating table. Our constant for number 1 is 5/7. So, sana malinaw. Ayan. So, pag meron na po tayong constant, hindi na natin kailangan i-solve yung ating equation. So, ano lang ginagawa natin? Using ito pong tinranslate natin kanina, kukopihin lang yan, papalitan lang yung k ng ating nakuhang value dito. So, just copy. So, ibig sabihin, dahil ito ay fraction 5/7, we have y is equal to, pwede natin isulat si k as 5/7, then copy, v, w, and then, sino yung kasama ni 7 sa ilalim? We have z. So, yan. Mukha bang 7? So, teka, burahin natin. Basta 7 yun, ha? Ayan. 7z. Nakuha. 7. Again, ang ating equation will be y is equal to 5v/7z. Yung ating constant, ito po, si 5/7. So, sana malinaw. Let's now proceed with, ayun na po yung sagot sa number 1. So, magpuproceed tayo sa ating number 2. Ayan, so number 2 na po tayo. So sa number 2, given na si constant, so hindi na natin kailangan i-solve yung constant. Ang solve na lang natin is yung missing na variable which is w. So sabi ko kanina, kapag may constant na, we can easily write the equation. So ito lang po yung ating magiging basihan, papalitan lang yung k ng constant. So we have y is equal to, unlike this one na fraction, ito po ay whole number lang, so si k nasa ibabaw lang. So we have 10, then copy vw/z. Ma'am, diba yung 10 naman ay 10/1? Opo, pwede nyo hindi sulat si 1. Automatic naman yun. Kapag whole number, yun po ay may denominator na 1. Saglit, tinawan ko lang si z. Basta z yan, ha? Yan. Okay, nakuha na. So, meron na tayong equation. So, gagamitin natin yan to solve for w. So, let's use the equation y is equal to 10v/z. Siyempre, gamitin natin yung mga value. So, ang y daw natin is, we have 18 is equal to 10. Ang v daw natin is 4. And syempre, yung ating w, yun yung missing variable, so wala po. And then z, our z is 8. So, kapag napalitan na lahat ng value, solve. So, we have 18 is equal to 10 times 4, we have 40 w/8. So, pwedeng cross multiplication o kung mas sanay kayo sa ganito po, ganito yung gawin. So, multiply both side by 8 to remove the denominator. So, we have 40 w is equal to 8 times 18, we have 144. And then after that, divide both side by 40 kasi yun pa yung kasama ng ating missing variable. So, cancel. So, our w now is equal to 144/40, or simply, i-reduce lang yung ating fraction. We have 18/5. So, marunong na kayo niyan kasi elementary pa, tinuturo na ang pagre-reduce ng fraction. So, we have 144/40, or simply, 18/5. So, yun na po yung ating w. So, sulat ko na. We have 18/5. So, yan. We're done also with number 2. So, magpo-proceed na po tayo sa ating number 3. Okay, so sa number 3 natin, guys, kung mapapansin nyo, meron na tayong given equation. So, ibig sabihin, ma-identify na natin agad kung ano yung ating constant. So, in this case, ano yung ating constant? So, mapapansin nyo ba ito? So, yan po yung ating constant, or yung 3/2. Nakuha. So, si constant, again, yung kasama ng ating mga variables. So, siya si 3/2. So, ibig sabihin, ang isosolve na lang natin is yung ating y. Siyempre, using our equation na given na po. So, y is equal to 3vw/2z. So, substitute the value. Siyempre, si y yung hinahanap. So, therefore, wala. So, we have 3 times, ano yung ating v? 16. At yung ating w ay 24 all over 2 times z, which is yung ating 6. So now, let's multiply. So we have y is equal to, idiretso na natin to sa calculator nyo. We have 3 times 16 times 24 is, so we have 1,152 over 12. Kasi 2 times 6. Again, sa nakuha to, times na ng tatlo, diniretso ko na. 3 times 16 times 24 is 1,152. And then, simplify. So we have 152 divided by 12, or simply, 96. So, eto na po yung value ng ating y. So, isusupply na natin siya dito. 96. Nakuha. So, yan. We're done also with number 3. So, let's now proceed with number 4. So, burahin ko na to. Number 4 na tayo. So, number 4, kung mapapansin nyo, para din po siyang number 3. Given na the equation. So, ano lang gagawin natin? Kunin lang natin si constant. So, unlike this one, ang constant natin ay fraction. Dito po ay whole number. Basahin ko lang to ha, medyo malabo yata. Yan po ay 8vw/z. So, ito yung ating constant, yung 8. Makikita nyo naman yan sa inyong module. So, again, kunin lang si constant, which is yung 8. Ito po ay z, baka pagkamalan yung 2. So, 8. Now, since may constant na tayo, we can simply solve for v na. Siyempre, using our equation, which is y is equal to 8
VW over Z. Substitute lang natin yung mga value. So, meron tayong value ni Y. We have 20 is equal to 8. Ano yung ating V? Since yun yung nawawala, wala pong value na ipapalit. Si W naman ay 6. All over Z. Yung ating Z ay 2. After substitute yung mga values, syempre simplify. So, we have 20 is equal to, syempre, i-multiply muna natin is yung dalawang number. Mamaya na si V. So, we have 8 times 6 is 48. And then just copy V. All over 2. Kasunod. Next, since may denominator pa tayo, pwedeng cross multiplication or pwede namang mag-cancellation using multiplication. So, cancel, we have 48. V na lang yung matitira dito is equal to 2 times 20, we have 40. So, since may kasama pa si V, divide both side by 48. Yung kasama ni V. So, divide both side by 48. Cancel. So, makukuha na natin yung value ni V. Syempre, isimplify lang natin yung fraction na 40 over 48, which is 5 over 6. So, therefore, yung value ng ating V na hinahanap ay 5 over 6. So, eto na po yung isusupply natin dito. Ma'am, lagi po ba tayong fraction? So, depende po yun sa teacher nyo kung gusto niya fraction or decimal. Pwede namang mixed fraction, depende po sa kanya. Kung natanggap na siya ng mga gantong improper, edi yun na lang po. Yan. Ayan, so malapit na tayo sa katotohanan. Number 5 na tayo. This will be the last number in answering our or your learning task number 2 in your module. So yan, number 5 na po tayo. Okay, so sa number 5 natin, madali lang. Kasi given na si constant, so we can easily write the equation. Again, yung equation, ito po, papalitan lang yung constant. So we have y is equal to, ano yung ating k? Ito po, given na 6. Then copy lang, VW over Z. Z yun ha? Ayan, yun nasa ilalim. So again, our equation will be y is equal to 6 VW over Z. So ibig sabihin, ang susolve na lang natin ay si y. Syempre, using again our equation. So we have 6 VW over Z. So since ang hinahanap ay si y, wala pong value si y. Yung iba lang papalitan. So ang value ng v natin is 12. At yung w naman ay 7. Over yung ating z which is 15. Nakuha. Next. So, y. Y is equal to, simplify na, idiretso na po ito sa calculator. 6 times 12 times 7 is 504. All over 15. Next, simplify. So, we have y is equal to, i-ano lang natin to, reduce. So, we have 168 over 5. So, eto na po yung value ng ating y. So, we have 168 over 5. Susulat ko lang dito. 168 over 5. So, yan. Malinaw naman po, no? Ayan. So, natapos na po natin yung learning task number 2 sa inyong module. Kasi diba, unang video ko is learning task number 1, A and B. So, dito po sa pangalawang video ko, learning task number 2, letters A and B din. A kasi ay tumatakal po sa joint variation and ito namang B is sa combined variation na. So, dito na po nagtatapos yung ating learning task number 2 at dito ko na rin po tatapusin ang aking video dahil masyado na po mahaba. So, ibig sabihin, paano po ma'am yung learning task number 3 and number 4. So, sasagutan po natin siya sa aking next video na po. Kasi po yung learning task 3 and 4 po, yun po ay pinagsama-samang direct, inverse, joint, and combined na. So, ibig sabihin, hindi na po ako magdi-discuss doon ng lesson. Sasagutan na lang po natin yung dalawang learning task po na natitira pa doon sa inyong module. Weeks numbers 1 and 2 po yun, magkasama. So, naintindihan. So, sana po malinaw yung lesson ni Teacher Camille ngayon. Sana marami kayo natutunan. And kung meron pong tanong o pwede pong kayong mag-leave sa comment section nitong aking video para po masagot ko ang inyong mga katanungan or pwede nyo rin naman po akong i-message sa aking Facebook. I'm Teacher Camille de la Cruz po para masagot ko po kayo ng personal. So maraming salamat po again sa pakikinig. Sana maraming natutunan. Huwag kalimutan i-like ang aking video kung nagustuhan nyo at marami kayong natutunan. Huwag din kalimutan ang i-share at mag-comment. And also syempre mag-subscribe po para kapag merong bagong video si Teacher Camille, ma-notify po kayo. So again, this is Teacher Camille saying goodbye!